Nkati mwa Afrika. Program yake ndi Nkati mwa Afrika. Timalowa mu Afrika kusuzumira kuti kodi muli chani. Ndikuyenda. Ndikutenga ndikumanena kuti kodi yayi. Uyu ndi wakuti. Kodi akuchokera pati. Ichi ndi chakuti chikuchokera pati. Dzina langa ndi Abel Zolanga. Kulandira program imeneyi mwa nthawi zonse ndimakhala ndi Wellington Kuntaja. Amene amakhala akutifotokozera zambiri. Museka chani. Museka. Ndachula kuti Wellington Kuntaja. Pamene ndimayembekezera kuti munena kuti ndikachula Wellington. Chifukwa ndikachula Wellington mumati ndi amizimbe kuchireka. Anazolowera. Wina waka mandifunsa amati iwe munthu chandi wankulu ndi bwanji umati Wellington. Ndendati yayi. Mu media stima limekeza. Ngamane kuti apingwa muthalika apita wa muthalika. Ukamata Wellington Kuntaja zibemna dana zozo kuti kanga tinogulitsa nzimbe. Koma it's Wellington Kuntaja. Ndipo manyadira kwa basi. Inu siningane kuti ndikulandireni koma ndinu kabwerebwere wa program ya Nkati Africa. Amene ndithu mapanga program imene yanthu sakudziwa. Ndibona sangala kwambiri kuti anthu akumaita appreciate program iyi kuti ndithu tikalowa mu Africa kumakamba za mu Africa muno ama khala ngati no ayamba kuzindikira zina zimene zili Nkati mu Africa. Manja ndi imene no program iyi timayinenera. Tinayesera mbuyomu kuti akuluakulu amene akufuna abwere pano muzikhala limodzi muzikhala awiri ndi olandiridwa anthu samabwera pano asadzabwereso asadzabwereso amene asadzabwereso amene ndakhandikunena kutani kuti at least fapa anthu ena amene tiri kuzana kuti no zochitika mu Africa muno akuzidziwa history yo ndithu anayilowa adawerenga kwambiri nditi kafuna kuti adzibwera kunoko ndithu kuti no tidzakhala tikuthandizana izono kuti asadzabwereso ndingonena ndithu this program is quite open, to everybody who feels kuti can come and make a contribution back on your nena Nkati mu Africa. But of course, it's not only Nkati mu Africa. Koma timakhoza sokologa kumakambaso zama dera na mdziko lapansi. As long as what we are discussing bali meneyo it's linked to Africa. Zimakhala bwino kwambiri. Ndibafanizowera kumeneko kuti anthu amanena kuti why do we talk about Africa? Pena mwina timanena kuti tikizungukhazika ku Malawi kunoko. Koma timanena kuti we are living in a global world. Ndipo singangokhala Malawi opanda Zambia. That's why pakatipa tinafika pano makakamba za ku Israeli anadabwa anthu nakamba za ku Russia. Kuti simeso olanga khala anthu andala amene kuti zakuza kuti vuta chifukwa nkhondo inali ya ku Russia. Zakuza kuti olanga khalibe kuchita ku Israeli kuti kudzanso. You see kuli anthu athu sumene kuti ndi tikamakamba why do anthu atukhoza madziwa kuti ndechifukwa chake kana anthu athu amachoka kuno pitoka kuita chito ku China. Ndechifukwa amachoka kuno amapitoka kuita chito ku Russia amagwena chito ku England. Ndiye timayinaso tilowe mmene momo. Kutino zochitika za kumeneko tizine kutino zimakhala well linked, properly linked with us, connecting, and they call it we connect events because they make us a people. Today's program tukupita mdziko lomwe it's one of the largest in Africa. Nigeria. Nigeria. China chilichonse chili ku Nigeria. Nkhani za movie is there. Music. Penaso akuti izi za kumafika za masamba. Nigerians everything. Nigerian mpira. Mpira is there. Komaso man of God. My man of God. Ndikomwe kunali TB Joshua. Baba. Kula achina Adebayo. Aibo ayedepo. Yes. Ajandani onse amene akhala kuchukawa kubapiso alemera koopsa. Ma Nigerians amene they're very 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 clever preachers. Kubanso akatabe Nigeria samabasaji bwana zogango bate nkhuni hapo ama kuza kalwa bank ndikuswa bank Nigeria sitho samajipanga at the highest level. Yes. Many ndikunena kuti one of the biggest kunazo China ijonse chidimo. No, it's a big country. What we want to talk about today ndizindizonena kuti mwina anthu ena sana zimvepo atochuluka ndokawa amene mwina amakhala chidwi ndi Nigeria. Kuma Nigeria kuli dera lomwe anthu amakhala m'madzi. Inde Makoko.
ndakuza nditu zimenezo ndifunseni ndikuuze muno bwino unanda kuti unamva sankhani Makoko zoona ndi dera lokuti ndafunisa kuti Malawi ena alidziwe ngati ena anapita ku Nigeria sungafike mu Lagos muntu kusapita ukaona ku Makoko ndiye kuti sunafike. Very interesting slum area in which floats in water. Zochitika zake ndituti anthu amakhala bwanji kuno anthu amakhala timadziwa zomwe zili common zomwe anthu amadziwa ndi anthu amene amakhala pa island koma iwo amakhala m'madzi anamanga m'madzi. In fact Lagos tisiye na Nigeria chakula chidziko but kama za now za Lagos capital city ya Nigeria Lagos Makoko ili ku Lagos kuja. In fact, the Lagos city is made out of several islands. Okay. And several lagoons. What is the lagoon? Lagoon, mostly in geography, lagoon, it's a water body cut away from the main larger source. Body. From the main source. Yes. Yeah. Now, I think for you to know, Lagos is built on the coastal area ya Atlantic Ocean. Ndiye madzi andalowa mkati mwa landi ndi kumakapanga madziwe mene muchamo which are known as lagoons and created my islands where no city was built. Koma amanga city apa laguni ndi madzi menezo. Choncho pena chikanga island. Choncho ndimeneno Lagos ilili. Now there is Lagos Lagoon and Lagos Island. Kumene ku Lagos Lagoon on the coastal area ya Lagos Lagoon ndikumene kuna bada a location called Makoko. A slum. Yo dzina lake kala Makoko. Ndiye kale and it's both on land. Of course the larger area is on land. Komenu mbali ina so I think 1/3 yeah this whole Makoko inalowa mads until anaona kuti fail kumazi kumene kutika khalako ndi kumanga kumene and they built even bridge. Yeah, so no bridge ija ndeno malingana ndi zimene tunenazi no kuti anthu hawa chokuti akafika mpaka na ku mainland. Exactly. From the Lagos island because pamavuta maendedwe. It was only through the lagoon. I think Nigerian government don't know that. Apa timange bridge. Kwa basi. Nde kuna sona anamangano the bridge odabuisa and it used to be the longest bridge mu Africa muno and the longest in Nigeria. Imena maicha third mainland bridge. Yes. Imena yoyo ndijo kuti no that's what takes the whole traffic to get up mu Lagos island kumapita mpano ku main city center ndichi bridge chitali kwambiri ndimafuna kudeta Malawi achione so plus the Makoko pictures city. We're going to decorate program yatu with pictures and how we Makoko ioneka basi but to begin with zinaenda bwanji kuti Makoko kuti anthu apezekeko kuyamba kwake Makoko ndi akalekale kwambiri inaambika nditu chama 19th century in the 1800s. Yes. You can imagine. Na maneno tumone kama chama 1860 ana anthu atafika kale kumene koko. This Lagos Lagoon is rich in fish, aquatic elements, aquatic animals. Not only fish, come also hanwis, lobsters, chan. Je antu kudile lotchedwa Badagry. Okay, in those days panopa imachedwa Benin. In fact Benin panopa mdziko. Nde una anthu the tribe the Eguni people from Badagry. Bene kuchedwa ku Benin panopa. Ndamene anayamba kwambiri kudzakhala kumene ku Lagos lagoon ndikumawedzako they are fishermen. The Eguni people are naturally fishermen, so these are the ones that started settling around the Lagos Lagoon.
ndikumachita establish ma settlement areas wao purely for fishing reasons. Damatenga mbinu kuzako kumapita ku mainland kumapita ku Benin ko kumapita mpaka ndokafika ku Ghana kumapita around baskana kabno city potita city kale kuyambira kutali ndeno bezo no mtundu mene wabwera wambiri komasukena katanambe kuchokera mosiyana hii nangosindika no kuti no kuyambira ntamene ma 1800s imo kumabwera kusafika panopa inobezo the slum area ija yakula mpano fewano, but otherwise it was formed by people that migrated from different places, especially from the Badagry area, ku Benin. The Ogun people were the first to occupy this Makoko area. The Makoko area, they were calling themselves Makoko in their language. Kuti matandauza kuti people of the waters. Antakumadzi. Ndi akumamanga ukoko na kama ganzono ti timangaso ndikuje kunyanja komweko. Ndi zinabwerera nzeru zoti mpaka nakumamanga madzi ngati mmene mukuonera. Chomwe chimandabwisa, otherwise they came from the Badagry area, Benin. Yes. Chomwe chimandabwisa ndi anthu amene their social life. Yes. In fact, ukama Peter umandabwisa nokuti anthu amachita survive bwanji. It's a very interesting area. You cannot go to Lagos without visiting Makoko. What catches your attention mostly is the way the normal life people are leading, and yet, despite staying mu Madzimu. Kumakoko mene ubukukona kubu. Muli ma highway mu nyumba zimenes. Di nyumba zote anazimanga ndi matabwa. Right? The zitsulo kudzilowetsa on the waterbed, right? Anchoring them kudzilowetsa kwambiri kuti no nyumba zikhali zolimba. In fact, people talk about that as a display, complete display of ingenuity coming from these people. It shows resilience. People can establish a community pena kufuna chifuka apapa kuti uone kuti oyambirira anaganiza bwanji kuno kuti apa pane ndiyambire ndipo osalephera panelo khambo tani munthu mmoja amene ati ine ndichimanga nyumbachi ndikubweretsa zitsulo zake ndikukhoma apa ndikuyamba kuzono kuti pasipo madzi akudutsa mena akudutsa madzi basi kena kanapezo ndipo wina kubwera kumanga from 1900s mene kudutsa ma 1990 chakuti ma 1900s kumafika pano ma 20th century yathu yapa nopai kumafika mpaka na lero slum location chakula. It accommodates, in fact, population yake, understand, is between 800 to 120,000. Amina makala. Madzi amene wawa. Plus of course. Minimum akubereka ana akubadwira kumeneku kuli school kumene kwana. In fact, kuli school imene ili Nkati mwa Madzimu. Komanso kuli school imene ili ku mainland. Muli zipatala menemu. Kumbano msika ili Nkati mwemu. Kwa misigage ndi chama tinso floating markets. Azmai amakwera boti ndikuika ikamu zinthu zawo mu maboti munja. Basi kumaenda ma highway amadzi monga mmene mukondera. Kumapita from one place to another. Meeting the would be customers, and also customers, they come closer to the boats that are burning the merchandise, and then they sell each other, you know, by stretching their hands to sell what I mean that's what you actually see in Makoko. People intermingling within the water highways, ma avenues, ma highways, madam. Very, very interesting. In fact, when you go there, they give you a tour. From one end to the other end, and then you see Antu perched on the verandas of their floating houses. You do some madabo kodi zintu zikuenda bwanji. So it's a tourist attraction area. In fact, that's why you cannot go to Lagos. Boma likupindula chifukwa cha this area. You cannot go to Lagos without visiting Makoko. And muli mabala minimum. Antu amavina, amasangalala, kumwa,
basakatero awakulowa madzi tamakhala normal life. When you go kumena kulibe ngati ku training center ukapeza ana akusamba amene mumu koma madziwa ndeti ndiwoipa chimene chimaopsa nono chimene kwa madziwa very dirty water, you cannot drink this water. Ndikumene timati tikamapita program yes tikhati kulowera kumeneko because now we are looking at kodi anthu withayo ndi otani. yes akafuna kupanga toilet yes where do they go? Koko amadziwa machitidwe ake because tikamaona madzi mena maonekera madzi okuda in fact they call them the black water mwina khozomaiva ndi fungolo exactly kwa abezo ndithu ana mutati muona ana kusamba mene sangali etsenso yaye they swim from one place from one house to another. In fact that's the way ngati kanu ikuchedwa anawa but just to swim across garana somba they just swim kwa basi akunyambuka kupeta unapita kuti napita kwanza akakuseri kumonda kakubwera kakuita swim kakubwera agopa kakudumphira pa khonde. Ndimafuna tikambeza 3-4 things za ubwino wa Makoko tayamba kale kuti ndi malo amene amakopa alendo. That's right. Komanso tiyang'anire kuipa kodi malo amenewa kuipa kwake ndi kotani tiyambe ndi mwina tinamba kale ndi kuti malo atokopa alendo koma I think paliso bwino ino opatula zimenezi. In fact isondeso simungachita kufunsa matenda akhala kumavuta mbuyo koma mmene mu Makoko muli sazisogoleri muli aza umoyo ali mmene chifukwa kungoaona madzi okhawa you can't drink madzi amenewa ndekuti no udwala. It's very very dangerous madzi koma iwo amadziwa amene amachita anya kuti prefer because amapita kumenela ndi at least ngas Makoko ense sim madzi mokhamu ya komanso kulimba lina meruza akuzabwesa madzi komanso angakhala magetsi mumulibe because you know Makoko 2012 aboma anafika pa fine John I think tigwetse zinthuzi because this is dangerous. Ma drownings amachitika nditikawira ena apita kokamwa angopeza noti basa angopeza munthu wafa sabuna kulephera kusambira zochitika zimakhaza mbiri zoti zikoza very very hazardous to you know to human health. There's you know that, but I think tingodziwa sizmenes koma people are very resilient in here. The community that is so intertwined. Amapanga chinthu chimodzi timodzi kumapanga mademo achondo nkankhala boma so pano kulephera linachita retreat unity kubwerera ndipo unity yake sekhala masewera koma samata akatero anthu amapita ku makoti awa akapita ku makoti novezo ndibasubwe kuma NGOs alowerera chacha panali ina mate restoration of the Lagos Laguni slum city floating in water tena zinakanika kupita kwake anangodzisiya unoti anthu atena azikhala mena ngaita mda azilizati magetsi amabizoni mabweredwe ake amakhaofuta ndi pala anthu amene amadziwa amene amachita ndeni basi kadzasola adzena amangobweresa ngumatani ni mmene mulili mmene mumu koma otherwise ndi malo kuti mpaka na pano boma ndinangovomeresa kuti anthu atena azikhala. But how do they deal with the floods? You know in lagoon because in the lagoon madzi wandongokhazikika and this water is very shallow. Mostly, the deepest is about 5 meters. Mwabiri mundi about 2 meters, 3 meters, 5 meters. Ma boat amena machita float mundo cab. You cannot get a ship into here. This is the Lagos Laguni. This is the water from the Atlantic Ocean. Okay? Outlet or inlet of the water. Laguni. There is a sand spit, you know, which spits water into the Atlantic or takes water from there, but it stretches about 2.5 kilometers from the main Atlantic Ocean in Adutsa, where Laguni. But this lagoon again is big. This lagoon is 50,000 kilometers long as a lagoon. Is in the Lake Bayok. It is straight. Oh yeah, they're good. So they're cool. Zochitika ndi zambiri mulaguni mene. Koma kumene kuna zakanga dino madzi anavuta kwambiri ndi ku Makoko kumene anakhala anthu because it's very shallow. Ndi kumene so anthu amakhala komweko zochitika zake zimakhala komweko, but otherwise laguni ndi yaikulu. And Lagos is a big city. Yeah, it is.
Yeah, you can actually see just the lagoon is stretching about 50 kilometers. That is about kuzogera kunoko most mugafika kuzomba. Because Lagos as a city with so many islands and so many lagoons, you can have one stretch yamalo from one place to another. Ugenda musite momwemu about 80 kilometers, about 100. You're traveling in one city. Tunda utali. And it has got 17 million people. Lagos. Just Lagos alone. Yes. The population almost like Malawi. 21, I think. Lagos is about 17, close to 20 million people. Just Lagos. This is my land. See, Sumasewela. Mwafuna Malawi. Lagos. Lagos has 17 to 18, 20 million people. Ndi ulendo. Mwana kapena ukafika kuzalewa huko. Ili city it's big. Yeah, it's big. So, but Makoko is just pa lagoon patch. Anthu amenewa nabwerera kumene kuwedza nsomba. Mostly kuwedza nsomba. Pano sifano Nkatimu. Ndemu ni ma trades inosiyana. Si anthuwa. Kuchokera kuma 1800s nkalekale. They have been acquiring different skills. Ndipo nsomba yambiri. Bakana wedzabe. So especially whatever they do, zimapanga somba imapanga multiply. Especially ngabusindwe chachikulu. Google location chart. Ngokhala anthu. Koma anthu they swim deep into the lagoon. Takuza dichi tuchifite chawo. Ndikutacho kapano akafika kutali uko kachanchanu kumabwera ano kuno umongo khala cha. Apita kumene kuja apita kagwira nsomba abwera. They swim below region, the third mainland region, the third mainland bridge. Yeah. They swim across the canoe, across even beyond the bridge, going the other side with their boats. If you just go below that bridge, they'll be coming back and quite some good catch of fish. But they cannot access their houses through any other means, but they've got to use their boats. So they get to the houses and they put the boat there, they get into the house. The following morning, they are happy. It's their form of transport. In fact, I know palaba mazgogo mino mugwafunsa mandotene nabadu ya muno ndakuli muno alibe kine kumwe ngapite so boma litabwera kuti ti adjust anthu azina kuti ano kwathu ndikuno. People started noticing kuti apapa pali malo anthu akukhala for 1860 klikali program ndi Nkati mwa Africa. Yes. Yeah, nkani yake timafuna ziphunzisana tizoona kuti kuli zina zimeneno we just take it for granted. I entered to them people, they are staying in order. In fact, they called Europe, Italy, especially. There is a city at Venice. Yeah. So the Venice of Africa. Italy, the northern part of Italy, the northeastern part of Italy. There used to be a Venice Republic, but the Italy government denied a Venice, but it's now part of their city. City is also built in Mumadzi. And Hamachoka kunogo kumbavita ku Venice kumakapanga honeymoon yao kusuguma boat nitamaenda ma highway ngatimene wapita kuma shop kupita kuti very very beautiful city, but it's built in water. Nde kuno zinombe zino ku Lagos kuno awansi nubanga kabisa mwezi nde atamabwera kuno it reminds them of the Venice. If kuno tiri Lake is it Lake Chirwa? Okay, Lake Chirwa kuliso tila antanamanga mantu ngameno especially not that much. No. Kukachulu not really kuti antanamanga madzi. No. Koma kulima floating islands. Floating islands. Kukachulu. Kuli dzima creeping Eugene plants. Dzima carrots, they are floating. Dzima ita shift. Sikuna kudzaziveza zabwera apa. Ukabweza the following when ukazipeza tsiri kutali uko pamene pachawa nkauta anthu anamangapo ndechimaenda ndi madzi. That's another very unique feature imene kumalawi kuna anthu fenima pizo sitimafuna ipanga feature muno bwino ili pomwe pa zomba apa ku Lake Chirwa. Yeah, koma iyi ndi nyumba zochita kumanga madzi, they are there permanently. Program yake ndi Nkati
mwa Africa ndeti mati timafuna tingopita ku Nigeria komu kuti china chili chonse. That's right. Ukaifufuza umapeza zoti everything is there. Football, music, movies, chili chonse. Chimaiba nsangalasa nsomobiri mene azimai mene ababangira nsika wao. Mtatu muoni mwaza azimai tutokwenda wanyamula zinthu muka zabwato kake kandi zitumbuwa ndijana kupita kukagulisa. Kumapita kukagulisa ali chonchi. That's their normal life. Normal life. Basi ana school akwatenga mama atenga ndi tumenda machita antena matenga gali moto ulendo mapita nawo ana school ukamatenga boti ulendo pita kansiya mwana ku school ndi ana ina akulu alipo ina amene amakhandi boti lawo loti I think we yakhoza basi boti lapita amba 6 7 8 kumenda kwa tingoteka many grading system FA nkhani yawo je pala ena bila ma teenagers wa ndi pana ena they are fully grown teens amene obasama zonchochita koma sio sangalasa zokuti kukaka kuti maganizeno kuti wautunga notsapano kukaka kwathu kunje uku kuti wautunga kuti umankano yima tidzaka nyangwani ukuyenda uli ndaka zako anagwama kuchoka nawo kuma umungaita masera amene mugwera mmadzi koma amaledzera anthu ake I think maybe they just know how to kwera boti kumapita kunyumba kwawo timwere mazi life imene ba timwere mazi tibwereso timati Makoko Nigeria Lagos kani yake kuphunzira kuyenda kuti kwanza thuko life imakhaidi yotani so mwina mwamvapo za Nigeria kuti kulizakuti koma simunamvepo za Makoko. Program ya lero timafuna mukhale ndi chithunzithunzi kuti ku Nigeria Makoko anthu amayenda motani life imakhala yotani siku lina muzakhala muzapita kumene koko kuteka muzafunse ndithu kuti ayi ndafika kuno ine ndingachite bwanji kuti kafike ku Makoko. Program iyi tipumire pang'ono ikupitirira timwe master in fact ani akamti Makoko tibere mazi tibweresi chigawo chachiwiri chikhaleso chosiriza cha programu ya Nkati mwa Africa ku Nigeria kuli malo lotchedwa Makoko akuti kwawo kwamati Makoko ife chifukwa choti ndifa kuno tilati Makoko no problem but it's Makoko very unique. In fact the Makoko about people of the waters komanso makanga that Makoko ni masamba ni masamba makanga den mankhwala amene makhoza simagwisa ntchito mene koko nde ife Makoko kunoko ndi izizi zimene makhadza chimangazi komanso zikhozo kama masamba iwo atati masamba Makoko pomveka you know ndiye you know language ndimene makhalira. Let's talk about food. Really food mostly iwo watu nde kuti no pala anthu amene amachoka apa kumapita ku mainland kucha takuza ngalo kuti no this bridge, the third mainland bridge passes through Makoko, okay, going into the mainland paka makafika ku airport kucha kuchokera mainland ayomwe. If you're driving on this on this bridge, the third mainland bridge, this bridge achikulu, but it stretches 11.8 kilometers. Bridge Italy. So 11 it used to be the longest. 11 kilometers in Italy. Inali nchito to Gimanga bridge because anayamba 1976. It is 76 in Kodi. Ula bado usona bado 1976 ngale. So why is the jan go dio? Izaza kati safusani. Te ngo bililizi. Kurana imanga. So bridge ide ku bisadino api agulu. Anamba manga gari. 1976 anamba imanga bridge menei pangono inata 1990. Why you mean kutino yata sobano 1990. So almost 20 kutieza kumanga. Mwana kubadwa mkugula bridge kumangidwa. Then the bridge, the bridge fallen. The kusangala sawaga people. I'm aware of just to drive
through the third mainland bridge ndikumachita enjoy Makoko imeoneka bwino as you're driving past so you're able to see the whole expanse of Makoko. You see, tumeona mabota ajagulo Nkati some people mangubera kungoyima pa bridge pa ndikumango ita appreciate jambula stones and the like jambula stone uponya madrone yao kutani. That's how fascinating that Makoko slum floating slum is, you know. But still kunena kuti chindu bwino ndikuipa kwake koma chomwe chima chikuti pangisa kuti tibwere pano chindu chinchoka kanika kuchichotsa chafika pachipano so because matoro samabwera boma sondo limaina kupindula anthu amangubwera aona zina koma sabatira 10 period kaone the genuinity that was displayed by the people of this community that stays here. It's something very unique. You find no anthu palibe san ma architects sana chokere kwina amapanga okantwa. You find that there are other structures, they're so strong in there that you can't just demolish them. In terms of engineering, they were thought of. Well thought of. So sometimes people just get frustrated and just appreciate and say, go ahead. And over the years, Mpana is the master how to build strong structures in there that will stand test of time. Since the Amaka, they are building in water. It's becoming, you know, life is now being integrated into this whole community and being understood. This is their lifestyle. Because it's quite admirable. When you go there, you enjoy. You get your boat. You go deep into the region. You go kalama mino mjanta kwatira kwacha macho komeno kwata meno manya mondo biro kwa pongo zanga. Akulo Nkati meno mundu biro kwa kwala njira. Mapanga makwati Nkati muli maholo ama kwati meno. Yes. Mulima challenge Nkati mene, you know, school yondendi mene, mulizipatala Nkati mene, panga misongano, bera common grounds, bera panga misongano, mashado MP ya malowa minimum. Muli entertainment when in fact ngati muli so entertainment siya masera daily mkali minimum. Ama kamba this is a home of entertainment. Diverse community, different types of entertainment. Antu ochokera ku Benin, antu ochokera ku Togo, you know, antu ochokera ku Ghana, ochokera ku Gabon, ochokera ku the peripheral. Kumene ku Ivory Coast, kuti ali minimum. Ndiye kuliso kubera na maboti. Uso mbanda kwa basi. Koma maboti ondenda ambiri kana actually si utembera mafuno zipanya kwa ziponya huko. Bomu waso na bera kuchotsa kai maboti wangu. Mene machidefe akabasa moja. Kunena kuti tiagwira kaya meno sa kwenda bwino zivuta. The council machida zimenezitsi. Izinda machida kawiri because machuluka kwambiri. Koma so maboti wamakoma oka. You know, that's another region. They end living out of kugulitsana each other maboti. Sinanga umakama gate ya maboti. Ndiye kuti uliboti akeli kuta umajauza nifuna boti lina. Kuli anthu wenu kuzaku magalimoto iyayi. Kuja magalimoto awo ndizimenezitsi. Tukupita ku mapeto. Tikuphunzira chani kuchokera ku Makoko? Ku Makoko tikuphunzira kuti moyo life is what you make. You can build a life maningana ni mene wewe. You can create style maningana mene mukonera. And what we need is just tolerance. Just abide by the laws. Awawa chimechina chika nchoti no boma linavomereza. Kangaratsa chite kutsogoko nokuti apita wathamangitse. Koma the first demolition attempt by government was actually in 2012. Ndikalekale 2012 up to now. These people are protected by law. My NGOs na nakali kutaka ngonoti mwakuti mezobeza court maloya amatana kuzoku panopo pa milandu ambiri imene no panoboma na yonso its hands are tied. They can't just go and so if akamawa nganyina kuti kodi anthu amene alifada apase compensation ndambiri. But Makoko, mind you, I've told you, kulito 80 about 70, 80, 100 to 120 my estimates abo bileshi mene. Mzuzu population when I was in Mzuzu in 2012, Mzuzu in 120 population 120,000. Yes, it was standing at 120,000. Got one of the African 150 Mzuzu each. And what they on side au kala malunga at hotel. Ungangubela ngwata mangitsa mugaika mufunika plan. Funika plan. Yeah. Of course, kuliso kulandu kwa ambiriwo.
1/3 of this they stay here, which means they're about some 10, 15, 20,000. So in the main floating nutrient structures. So to finish, kumaliza program imene nkhani ndionena kuti life is what you make. Life is what you make, but as long as your community is being regulated within the prescribed laws. Yeah. And a lifestyle, don't commit crime. And kuti muli leaders mutikana kaona kuti no tinde ma documentaries otu hapa ngama interviews and punganamba. Ngati pali chinthu pamwe amachita place that priority yao is to make sure that the community is safe. And sungakoba wamba mpi. Kuti ube ndo tenge boti, uzitamanga, uzitawa, uzingateke. Aisiteke. Yeah. The community otindi tu kumasumuli azibusa mena mbuguza wedu asinganga swali mu asinganga so mena amanyamula ona ndupira kwa asinganga anakakhala mene anapita ku mainland anakapeza mitengo kubwera nayo kumene kuna kuti sali sama funa pito chipatala yayi ena akamafuna apite ku dokotala wazisamba. That's right. Alikoso kumene ndimati ndikuyamikeni kuti munabwera munapezeka kuti kambe nkhani ya Makoko nditudi koma mungafuna tino add factor iyi mene kuti no Sipali bridge and sangalase mene this third mainland bridge was built from 1976 as I said to 1990. This used to be the longest in Africa, I think, mostly in Africa, until in Mafuna Samalawa I won many until that record was broken by a bridge that is now in Egypt. This one is 11.8 kilometers long, but the one in Egypt, which is known as the 6th October Bridge. In Egypt, 6th October Bridge in Egypt, it is 20.5 kilometers long. It crosses almost the Nile. Times 2. Yes, it crosses the Nile 3 times. From the western suburbs getting into Cairo, into the capital city, to kupita mbali nai. And this bridge, 6th October, yaku Egypt, this was started in 1976. Yaku was started in 1969. Anamaliza 1996. Third mainland bridge number is 1990. Egypt number is 1996. So inafika inayamba 6th October bridge ija 1969 nkuzayamba nkuta yazamaliza 1996 chi bridge so fascinating. So tukukhala ndi mtima opanga chinthu chokhazikika osatuziyangana chinthu chonena ndikapanga chinza sangala ineyo mafuna ndinene kutupita kayangana structure yasintu you get no committed apa boma linayigirapo ntima mugekapo ntima ntuma koza chipanga kumaso simapanga 2 days from 1969 to 1996 atsogolere kusinthana kubaya sogolere wina kupita kuma project nkumapitirira. Third mainland bridge in Lagos, connecting the Lagos island into the mainland, anayamba from 1976 to 1990. All these years, not boma lumanga pana maris. 6th October Bridge 1963 in Cairo from 1969. 1969. 1996. How many years? My project center a long term ndikumakhala nonse zikamachira kumapitiriza pang'ono zinduteka koma kwathu kuno pena timatha kupanga chinthu cha 3-4 days basi kuzabwera ndi chimene chonkuchitaya palibe wetenga maloze zakankumapita zambirimbiri, but here the two bridge in fact mu Lagos bridges yokai mu bridge ambiri kuza kuti chinthuchi mu islands ambiri muno so many lagoons, so pambana mambiri mena which are connected my bridge. This is the longest. Komuliena they are even longer. That muone tipange area view ya landa ya Lagos mono kuti ma bridge ndambiri. Lagos city is mostly it's flat. Chifana kasina ka is coastal area. Special Victoria Island ndikumeneno kuti city center chokongola. Very beautiful. Very beautiful. Ife kuno ngati tinakhala ndi project yaita. This one Lagos ndekuli
this beautiful area ngati we go na Victoria Eugenie Island mena zimangira zimastyle times ndio koma mashanty areas is just Islam imene floating a not kuli ma area yana you can't go kuja mu Lagos kovuta ngatuko kovuta chimwende kuti akamati ghetto ndira ndi ngapangejani ghetto eni muli ma ghetto mu chimene ma ghetto kuti you can't just say very dangerous tipita koma indi twanda kukhala mene mose ndemuli population nosakaya masere tani akandi 17 to 20 million people in this ukapita ma ghetto amene mpeno mazilika kuti zoona ade kuna ndemene kuli anthu oti mafuna tateta aone simangono kutoka kumene kuli moyo nkuti kupita mene gogo apart from Makoko go mukaite visit the ghetto area ya Lagos ndemwe business tako mai ndiye kuli kunjoya kuli anthu kumene kusa life is what you make. chimene takambuze ya kuma island koma sokuli anthu amene ndilandi ya kumeneko ntopwa ya kumeneko I mean, life is what you make. Oh, don't complicate this. No, life is quite fascinating. You are in a situation whereby I like adapt. I like this clear disparity. The high class life, where it's actually pure city life, where the rich stay, you know. But then you go to the shanty areas. But when you compare the two, you find out all of them, they're going about, you know, conducting their livelihoods, you know, without losing over the shoulders. Exactly. Indeed. Timalize modelo nditokoze kwambiri kuti munapezeka kuti tigawane zitatu. Leo na lighter moment. Yeah, it's just ngofuna kuti basi ngona tikodana mu Africa muno masite zathu ndawo. Kuli malo onena kuti ukapita pena umane kuti akodi zikukhala bwanji. Tili nazo zimenezo. Nditokoze kwambiri. Mongati 6th October ojendija bridge ya ku Cairo ija it has got in the history yacho kuti anacha 6th October chifuka chani. Ndema connections timande nacha Israel imamenyana ndi Egypt that time kulimbana na Suez Canal but the first time meneno the Israel Gaudian Egyptian soldiers they crossed into the part of Sinai menana kamenyana ndi Egypt the Israel they crossed the bridge ibene into Guichano 6th October. So the bridge almost in the history. In history again, I think it is a better window in a special Zango campus as many. Yeah. Yom Kippur War. Yom Kippur War, which took place in 1973. In Yom Kippur War takarugambia na program zena. Tukamagamba za Egypt, tukamagamba za tukamagamba za nkondo ya Hamas, tukamagamba za Israeli war, nkondo zimena kala kujita. Tinakamba za Yom Kippur War, which happened in 1973. Imeneno Egypt wanted to take control ya Suez Canal. Yes. Suez Canal yakala kuti kuwogera na top. That's right. The Israeli in Afghanistan kafuna take control anapana bamene pakwambi because of the control of Suez Canal. So, when the British had their interest in Yom Kippur War. In fact, kwa kama isha the 6th October War. Tumada bisa nchona kuti 6th October War imejikataza mbili ku Egypt because Israelis they celebrate the event in Agmena Makamba celebration can be past 7 October. Then has a bit of attack in terminal because I'm a car couldn't are not very much on our late. But then they found them sleeping, maybe napping. The 1973 they were also attacked on the very same day, about 6th October. All right. Program yake ndia Nkati mwa Africa kukhale ku mapeto kwa program imeneyi mene timanena mukuti timafuna moyo mene makhalira peta kungokhala ndi ka program kapa izi kuti kodi izi mukuzidziwa izi sometimes life and fate makhala kuti ukhala moyo wewe chifukwa unavomereza that's all sukukulira zambiri very simple life chinachonse chikuteka ndi moyo akukhala anthu ku Nigeria makamaka ku Makoko langa dzina
Abel Zulanga. Ndathokoza kale Wellington kuntaja komanso pamakina tinali ndi Jonas Maere. Saiwali Maxwell Frank pakamera. Mwakoma nonse. Keep it Nkati mwa Africa.